Hello, welcome to Terrace Garden, and that's our terrace garden, and you're welcome to Happy Gardener channel. We are actually watching very yummy tomatoes. These tomatoes అన్ని నాటి టమాటాలు. ఈనాడుకి వచ్చినటువంటి నాటి టమాటాలు చూడండి ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. సూపర్ గ్రీన్గా ఉంటాయి, బాగా మంచి గ్రీన్గా వస్తాయి అన్నమాట. కాయలు చాలా చాలా బాగుంటాయి ఓకే, కాయగా ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో నాటి నాటి టమాటాతో పోల్చింది లేనే లేదు, కొంచెం పులుపు కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మేము చాలా సింపుల్, చాలా చిన్న చెట్టుకి అనమాట. చాలా చిన్న చెట్టుకి మేము ఏమి ఎక్కువ ఎరువులు ఏమీ లేదు. ఓకే, పురుగు కూడా ఏం లేదు. ఎంత బాగా కాచాయో చూడండి. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబర్స్ స్టే కనెక్టెడ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ మోర్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రమ్ అవర్ గార్డెన్. స్టే ట్యూన్డ్. Harvesting the tomatoes. చాలా లావుగా మంచిగా ఎర్రగా ఎంత బాగున్నాయో చూడండి. ఒక్కొక్క టమాటా అంతా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగే, దీనిలో ఏమీ కూడా ఫర్టిలైజర్స్ వేయలేదు, ఒక్క పురుగు కూడా లేదు చూడండి. సో నైస్. ఇట్ ఈస్ అ హార్వెస్టింగ్ టైమ్. వీఆర్ అబౌట్ టు కట్ దిస్ tomatoes. You have been watching our channel. I showed you when they were green, mota tomato. With that name I had shown a video. Now it's the time for harvesting. Look at that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the 7th one, just hiding behind. So some more are coming up, and totally 10 plus number of tomatoes. We're going to have a nice dish with these tomatoes today. This is what the concept of terrace to kitchen. Keep watching. Like this video. If you are not subscribed to our channel, subscribe to our channel. Good tomatoes.